Hello, everybody, to my channel as Duke 99. As usual, we are going to finish unit or to start. Sorry to say this, but to start unit 3, um, entitled Family. So, as usual, we start with communication, as you can see here. Uh, let's concentrate on number 1. Philip Reed, his parents and his brother are in London. Philip's mother is called Janet. His father's name is Peter. Philip's brother is called Tim. He's 18. Number 2. Najat is in Philip's house. Philip. Najat, this is my mother. Najat. Hello, Mrs. Reed. Nice to meet you. Janet. Nice to meet you too. Welcome to our house. Conversation number 3. Najat and, of course, Philip. Who is that young man? Philip. It's my brother, Tim. And this is my father, Najat. How do you do, Mr. Reed? Mr. Reed. How do you do? Najat. You are Philip's uncle, aren't you? Jeremy. That's right. And this is my wife, Fiona. As you can see here, the three conversation to push you forward, understanding and trying, making all the efforts so as to know the vocabulary. I'm not going to tell you any single word in here, but just indicating so that you can, if you are really uh, hardworking students. Well, the other part is is concerned with certain exercises, like in this, for example, as you can see here. Um, do this, true or false. We have to say and justify whether those statements we have got on page 27, whether they are true or false. Number 1. So, Philip's father is called Mr. Reed. 2. Najat says, how do you do, Mr. Reed? So this is true. Number 2. Philip is a member of, Najat is a member of Philip's family. That's false. Najat is Philip's friend, only his friend, and not a member of his family. ليست فردا من أسرته ولكن صديقة له. Number 3. Tim is 19 years old. False. Number 3, I'm sorry, Tim is 19 years old, so this means that Tim is 18 and not 19 years old. Number 4, Jeremy is Philip's brother. False. Jeremy is Philip's uncle. Number 5, Mr. and Mrs. Reed are Philip's grandparents. False. They are Philip's parents. Give me a chance to move on to something else which is more important, and one of the objectives is to introduce yourself perfectly and efficiently. So here, all the point is to memorize, to try to memorize these words. Pleased to meet you and nice to meet you. So let's go to listen, then introduce your partner to a friend. So we have to introduce partners or friends to other friends. Now let's go to the conversation between the daughter Fatiha and father. Daughter, daddy, this is Fatiha. Fatiha, this is my dad. إذن هنا تفيد لتقديم شخص أو أشخاص لأشخاص مقربين أو أصدقاء
أو عزيز على القلب. وبالتالي فالهدف من هذا هو كيف أن نقدم أنفسنا لأشخاص أو أصدقاء أو أفراد من الأسرة. Daddy, this is Fatiha. Fatiha, this is my dad. Fatiha, hello, Mr. Carver. Nice to meet you, father. Hello, Fatiha. Pleased to meet you. Okay, so as you can see, we use this is هذا أو هذه. والجمع لهذا ضمير الإشارة هو these. وللقريب هذا ضمير this is ضمير إشارة للقريب this. القريب والبعيد نقول that. والجمع القريب هو these والجمع البعيد هو those بمعنى أولئك. نمر who is this. who's this هي أصلا كانت who is this من يكون هذا أو هذه. لنمعن النظر في هذا الحوار الذي يدور ما بين جوانا وجين. جوانا who is this. Jane she's my cousin بنت عمي أو ابن عمي أو بنت خالتي أو ابنة خالي وإلى ما ذلك. She's my cousin. Her name is Susan. Now let's go to the other conversation between the same people, Joanna and Jane. So Joanna says, who are these? Jane says, they are my grandparents. Their names are Mr. and Mrs. Williams. So Mr. and Mrs. Williams are called the Williams. For example, Mr. Lange and Mrs. Lange are the Langes. Together with their children, we call it the Langes or the Johnsons, according to the family name. Anyways, what is important and more important here is to move on through something which is important. What is this grammar? So communication we have done with communication. Now it's grammar. Just look at page 28, unit 3, family. Read the dialogue and complete the grammar table. Diana, who are these? Adil, they are my cousins, Nabil and Hanan. Diana, and are these their parents? So they are looking at the photo album to show one of the family members. Let's go back to the conversation. Then, and are these their parents? Yes, Adil says. Yes, this is my uncle Omar and that's my aunt Nawal. هذا عمي عمر وخالتي نوال وإلى ما ذلك. They live in Mohammedia, but they work in Casablanca. Omar works in a bank and his wife works in a hospital. Dan, oh great. Adil, this is me on my bike. I ride it at weekends. يعني كنطرتي هاد الدراجة ديالي في نهاية الأسبوع. weekends هو نهاية الأسبوع. ride كفعل. دابا خصنا نساو الverb to be I am you are he is she is it is إلى ما ذلك. دابا غندخلو يعني نتعرف يكون لنا فرصة للتعرف على أفعال أخرى من بينها to have يعني بمعنى امتلك to live يسكن سكن يسكن بمنطقة أو يعيش to work يعمل إلى ما ذلك من الأفعال. قلت نعود إلى الحوار. عادل this is me هذا هو أنا this is me on my bike I ride it at weekends في نهاية الأسبوع. ما كنقولوش in نقول at weekends نظرا لما تفرضه هذه اللغة الإنجليزية على ذاتها كباقي اللغات. فهذا أمر عادي. فكل اللغات فيها يعني يطبعها نوع من أحيانا من الغرابة في عدم تطبيق القياس أو القواعد فهي لا تخضع إلى قواعد. Diana still with Adil and whose dog is this ولمن يكون هذا الكلب and whose dog. إذا الفرق ما بين whose هذه this is only one word. This word stands by itself. You cannot separate
those letters. But when it concerns the other word, which is whose, الذي يتشكل من who, WH بمعنى من أو بالدارجة شكون أو بالفرنسية كي. who is كتولي في الشورت فورم كتولي whose، بمعنى أنها مشكلة من فعل to be ومن هذا العبارة WH التي تفيد السؤال، ولكن تفيد الأشخاص. حينما أقول هو بمعنى أقصد أشخاص، وإنما نقول what نقصد بالأشياء. c'est un adverbe d'objet، c'est pas un adverbe de lieu. mais كنقولوا where هذا adverbe de lieu. where are you from? For example, where are you from? I'm so sorry because no space. ولكن بغيت نتكلم على هي ولا هو ولا نقول where is عائشة from؟ where is عائشة. وبالتالي فغيرنا هذا لأن is كيمشي مع عائشة she، كما تقول القاعدة هي، وهي و it ديما كيمشوا مع is. وبالتالي فأنا خصني نستعمل where is عائشة from. From Algeria, from Morocco, anyways. Now going back to the dialogue in the part of grammar. To this conversation, Diana asks, and whose dog is this? ودائما هذا الكلب لمن يكون هذا الكلب؟ It's their dog, Bobby. It barks a lot. It barks هذا الفعل تنقولوا من نباح، ينبح، فقط هذا خاص بالكلاب هذا الفعل. إذا هناك أفعال عديدة التي ينبغي أن نطلع عليها دون ما نسيان الفيرب تو بي أو الذي يعبر عن الكينونة. فحان الوقت لنمر لأشياء لدروس أخرى حتى نتمكن من تشكيل جمل صحيحة ومفيدة. وبالتالي فأعتقد على أن لدينا subject pronouns أو ضمائر الفعل والأفعال verbs. I, for example, we say I live in خميسات. For example, just to show you and try to make well-formed sentence. For example, I say subject pronoun. شنو فيهم I، فيهم you، he، she، it. plural عندنا we نحن you أنتم أو أنتما أو أنتم أو أنتن they هما هن. واضح؟ I. So these pronouns we can never do without them in a way in the sense that we want to make sentence or to combine words together to come up with correct sentences. Otherwise we will never be able to talk and to write English. So let's take verbs that we got here. We have live, work, write, bark. Normally we say I live. You, for example, you live, but here he lives. القاعدة كتقول بأننا خصنا نزيدو واحد اس فهاد الضمائر اللي هي وشي وإت هادو دائما كيكون فيهم modification، ديما نردو بالنا مع هاد. بالتالي فأعزائي المشاهدين عزيزاتي، وأنا أقصد المتعلمين قسم تاسعة أساسي كلاس 9، هذا هما لا سيبل الهدف اللي بغينا نعاونوهم وتا هما يتعاونوا معنا بطبيعة الحال بالدعم وبالتعليقات. على أي حال أعود we live ولا we work نحن نعمل.
you work أنتم تعملون، their work هم يعملون أو هن يعملن. وبالتالي فالجديد في الأمر هو أننا في هذه الضمائر ديال هي الذي يعود على هو وشي كتعود على هي، بمعنى كنقول شي كنهضر على أنثى مفرد، ملي كنهضر على هي كنهضر على ذكر إنسان مفرد، ملي كنهضر على إت كنهضر على impersonal، على غير العاقل impersonal. إما غيكون جماد، إما غنهضروا على الجماد أو على الأشياء أو على الحيوان. وبالتالي ف it هذا هو refer. What does it refer to? It refers to objects or things. Okay, now I think هاد table grammar نقدروا نملؤوها سهلة. نقدروا نقولوا هنايا you work it، مثلا عندنا هاد الضمير هذا اللي غادي يمشي لهذا الفعل it barks. اوكي اوكي it barks اذا كان كيعود على فقط animal حيوان dog. so dog is كلب بالمعنى ديال باللغة العربية dog un chien ou bien نقول كلب. cat هو قط cat قط هذا كلب standing for the word in Arabic dog. Okay, now sir, we have to move to other things. Circle the correct form. We have he lives in Casablanca. As example اللي تعطينا, this is a sample which is already made. Automatiquement on va mettre le S. Pourquoi? Parce que la règle, voilà, la règle dit que on doit ajouter un S s'il s'agit de le pronom personnel he ou bien she ou it. ضروري اس، هذا قاعده. وبالتالي غتعودوا وغتبقاو تهضروا. ندوزو للتمرين اعزائي عزيزاتي. number 1 they works in London. اذا على من غنسطروا على work، هي اللي صحيحه ماشي works. علاش؟ لحقاش قلت سابقا بان هي وشي وإيت كنزيدو معاهم اس، من غيرهم هاد البرونونز ما كنزيدوش شي حاجة من غير هي وشي وإيت. إذا أمر إلى هذا التمرين. أعتذر. circle the correct. احنا ما غاديش نديرو circle ولكن we are going to write the correct form. so number 1 they work. ما غنديروش works. الاختيار ديال works خطأ لأن اس كتمشي مع هي وشي وإيت. they work in Casablanca. أعزائي المتعلمين القسم 9 فربما عندكم كما كتلاحظوا عندكم التمرين، فممكن اللي مهم هو أنني نعاونكم في هذه الحلول ديال هذا التمرين. رقم 2 number 2 she like. إذا أوتوماتيكمون غنقول she likes. علاش؟ لأن القاعدة كتقول لك كتقول ضروري نزيدو اس مور هي وشي كما سبق وكتب. فالمرجو انكم ترجعوا في اليوتيوب القاعده، ومن بعد كاينه قاعده غادي نوقفوا عندها. she likes tennis for example. tennis. number 3 he plays. اوتوماتيكمون ما نديرش play ندير plays لان القاعده كتقول. number 4 it eats. إذا هذا كتعود على حيوان ولا لغير العاقل. it eats biscuits. biscuits we can give even to dogs biscuits or something like this. yes. and number 5 we come to school on Monday. كنمشيو للمدرسة بيوم الاثنين. so we come ما كنديروش comes خطأ. we come to school on Monday. M كبيرة big letter on ماشي in. on on Monday. الأيام ديما كنديرو on. والويكاند كنقولو at the weekend في نهاية الأسبوع at the weekend. اوكي so كون كنقولو هذاك كتعلموا من بعد وغتعرفوا the dimensions of prepositions ديال الحروف.
هادو سون دي بريبوزيسيون حروف تعرفوا الابعاد تاعهم من بعد. Number 3 كما ترون اعزائي. Number 3 read the dialogue in exercise 1 again مرة أخرى. again كتعني كمصطلح again again كتعني une autre fois مرة أخرى. bien de nouveau تنقولوا حنا en français ماشي حنا مي les français disent de nouveau. again and complete the sentence. Adil's uncle هذا number 3 تمرين exercise number 3. okay. Adil's uncle works in a bank. لأن الحوار كما ترون Omar works in a bank. كيعمل في واحد البنكة، كيخدم في بنكة أو يعمل ببنك. Number 2 عمر and نوال. دونك عندنا two subjects عمر and نوال، يعني غادي يكون they هما عمر ونوال and نوال يعني هم. شنو اللي كي لو بوان كومان في المحمدية القاسم المشترك هو انهم كيعيشوا live ما عندوش اس لان عمر and نوال they live in محمدية كما درنا مدينة a city in Morocco. Number 3 نوال works in a hospital. إذا هي تتعمل بمستشفى. in a hospital هو مستشفى. المستشفى نكتب باللغة العربية حتى تتضح الصورة. Number 3 4 Omar and Nawal yes work in Casablanca. Yes, that's it. So they live in Mohammedia and work. Omar and Nawal work in Casablanca. So it's very expensive to live in Casablanca. So they just work in Casablanca and live in Mohammedia because of yes, economic circumstances hard. So people, they have to cooperate and to help one another for a very successful couple. لزوج ناجح فينبغي في ظروفنا التعاون وإلى ما ذلك. هذا أمر لا يتعلق الآن فكنعتقد أعزائي عزيزتي المشاهدات كنوصل لنهاية ديال الدرس. نكتفي بهذا القدر وشكرا لكم جزيل الشكر لتتبعكم على قناتي لهذه الدروس وأتمنى أن تنال إعجابكم. I wish that you like the courses I've been starting 2 weeks maybe, and I hope to better off the ways and techniques to convey what must be understood from you, and thank you. Don't forget to subscribe on my channel, and thank you so much.